Good afternoon, students. So next, magnetic flux. So magnetic flux is represented by symbol phi. It's represented by symbol phi. So it is nothing but total number of lines of magnetic induction passing normally through a surface is called magnetic flux. So இப்போ ஒரு closed loopல எவ்வளோ lines வந்து நமக்கு நார்மலா பாஸ் ஆகுது. ஓகே, அதுதான் நம்ம என்ன டினோட் பண்ணோம்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை சிம்பல் phi. So SI unit of magnetic flux is Weber. So one relation between and CGS unit is Maxwell. Okay, then relation between Weber and Maxwell is 1 Weber is equal to 10 power 8 Maxwell. Okay, 1 Weber is equal to 10 power 8 Maxwell and it is scalar quantity. It just represents number of lines of induction. Okay, it represents what ma? Just number of lines or closed loop குள்ள cross ஆகுறத நம்ம என்ன denote பண்ணுவோம்னா magnetic flux ன்னு denote பண்ணுவோம். Next, magnetic flux we can also write it as B is equal to 5 by A. Next, flux density is nothing but a vector quantity. Next, Gauss law in magnetism. Gauss law in magnetism பார்த்தோம்னா Gauss lawனா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? We have to assume an imaginary surface. Okay, ஒரு imaginary surface வந்து நம்ம assume பண்ணோம். அதுல வந்து என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஒரு நார்த் போல் ஒரு சவுத் போல் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். ஓகேவா? So Gauss law for magnetism is that net flux through any closed surface is 0. ஏன் நாம சொல்றோம்னா பிகாஸ் இங்க பாருங்க, இது வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துப்போம், பிளஸ்ன்னு எடுத்துப்போம், இது வந்து நம்ம மைனஸ்ன்னு எடுத்துப்போம். இப்போ பிளஸ் மைனஸ் என்ன ஆகுமா, நமக்கு 0 ஆயிடும். அதனால எப்பயுமே என்ன பாசிபிள் கிடையாதுன்னா நமக்கு மேக்னெட்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் மோனோபோல்ஸ்ங்கிறது எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிளே இல்லை. ஓகேவா? அப்ப மோனோபோல்ஸ் என்ன ஆகாதுன்னா இங்க எக்ஸிஸ்டே ஆகாது. ஓகே, ஒன்லி என்னதான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், இந்த மாதிரி டைபோல்ஸா தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதனால காஸ் லா இன் மேக்னெட்டிசம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. The following instrument used to measure magnetic field is it is flux meter. So see here, a watch glass containing some powder substance is placed between the pole piece of a magnet. So இப்போ என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து some pole piece இருக்கு. சரியா? இப்ப என்ன சொல்றாங்க, deep concavity is observed at the center. The substance in the watch glasses. Assume poles are far. 2 poles இந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்டன்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆக்சுவலிமா கான்கேவிட்டினா இந்த மாதிரி ஷேப் இருக்கும். இததான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கான்கேவிட்டி. அப்ப எல்லாமே எங்க நமக்கு இருக்கு, இந்த மாதிரி சென்டர்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ எல்லாமே இந்த சென்டர்ல இருக்கு. சரியாமா? அப்ப இந்த சென்டர்ல இருக்கிறதுனால இது என்ன சப்ஸ்டன்ஸா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அயன். பிகாஸ் என்ன ரீசன்னா, ஏன்னா யாரு அதிகமா மேக்னெட் கூட அட்ராக்ட் ஆவாங்க, அயன் தானே அட்ராக்ட் ஆகும். அப்ப நம்ம இப்படி ஆக்சுவலி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிருப்போம். இப்படி ஃபுல்லா நம்ம பிளேஸ் பண்ணிருப்போம். சரியா? இது எல்லாமே என்ன ஆகும்னா ஃபுல்லா இப்படி நமக்கு அட்ராக்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ அதனால என்ன ஆப்ஷன் கரெக்ட்னா அயன்.
out of dia, para and ferromagnetism the universal properties of all substances. So universal properties na diamagnetism தான் சொல்லுவோம். So எல்லா மெட்டீரியல்ஸ்லயும் கண்டிப்பா என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா diamagnetism ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். Next, the major contribution of magnetism in substances due to மேஜரான contribution எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா orbital motion of electrons or spin motion of electrons are equally due to orbital and spin motions of electron or hidden magnets ஆன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ என்ன ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் மோஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான். மெயினாமா இந்த மேக்னட்டிசம் உடைய ப்ராப்பர்ட்டியே எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டியூ டு ஸ்பின் மோஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னால தான். அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு ஸ்பின் ஆயிட்டே இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸே நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. Ramanika, read this question, ma. A uniform magnetic field exists in certain space in the plane of the paper, and initially it is directed from left to right. When a rod of soft iron is placed parallel to the field direction, the magnetic lines of force passing within the rod will be represented by figure. One second, ma. So என்ன ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கும்? ஸோ ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குமா இந்த சர்டைன் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பிளேன் ஆஃப் அண்ட் பேப்பர். இனிஷியலி இட் இஸ் டைரக்டட் ஃப்ரம் எங்கிருந்து எங்க டைரக்ட் பண்றாங்கன்னா லெஃப்ட் டு ரைட். when a rod of soft iron is placed parallel to the field direction. சாஃப்ட் அயனை தானமா பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப சாஃப்ட் அயன் பிளேஸ் பண்ணா அது எப்படி என்ன பண்ணும், நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் உள்ள அலோவ் பண்ணுமா அலோவ் பண்ணாதா? ஃபீல்ட் லைன்ஸை அலோவ் பண்ண, ஓகேவா? ஸோ அப்ப என்ன ஆப்ஷன் நமக்கு கரெக்டா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன். பிகாஸ் சாஃப்ட் அயன் ஹாஸ் என்னது large permeability and is used as a magnet keeper. It helps to keep the magnetic domain aligned, so through it magnetic field will pass uninterruptedly from left to right. So இது எப்படி போகும்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா பாஸ் ஆகாதுமா, ஓகேவா? என்ன ஆகும்னா அப்படியே போக 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 இது வந்து கர்வ் மாதிரி பெண்ட் ஆயிடும். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் K7, read this question da. A rod of a paramagnetic substance is placed in a non-uniform magnetic field. Which of the following figure shows its alignment in the field? ஒரு ராட் இருக்கு, பாராமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் பிளேஸ்ட் இன் அ நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுல which of the following figure shows its alignment in the field ன்னு கேக்குறாங்க. ஒரு பாராமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸை நான் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்ட்ல பிளேஸ் பண்றோம். அப்ப K7 ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் என்ன ஆப்ஷன்மா கரெக்டா இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. K7 ஒரு பாராமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்து நான் எங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன்?
Non-uniform. சொல்லுங்க ரமணிகா. ஓகே, இது ஆப்ஷன் ஏ. சிலபஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, இது ஃபுல்லா நமக்கு இப்ப நம்ம சம்ஸ் தான் சால்வ் பண்ண போறோம். சோ அதனால ரெண்டு பேரும் நல்லா ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, மிஸ் ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ வருமா? நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப அது அலைன் ஆகுமா நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல? No, ma'am. Once again மா, ஒரு paramagnetic substance is placed in a non-uniform. ஓகே சரிம்மா. இங்க பாருங்க, நான் என்ன நினைச்சிட்டேன்னா இது வந்து நான் யூனிஃபார்ம்னா கரெக்ட் தான், ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். பிகாஸ் என்னன்னா ஒரு பாராமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் நான் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்னா அங்க ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி இருக்காதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலா இருக்காது. யூனிஃபார்ம் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்னா எப்படி இருக்கும்? லைன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கும். சரியா? சோ அப்ப நம்ம பிளேஸ் பண்ணனா அது நான் நினைச்சிட்டேன் அங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டே எக்ஸிஸ்ட் ஆகலன்னு நினைச்சிட்டேன். ஓகே, சோ நான் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்ல தான் நான் பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன். அப்ப அந்த மேக்னெட் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும்? நார்த் டு சவுத் வந்து அலைன் ஆகும். சோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். புரியுதா கேசவன் என்னன்னு உனக்கு? Yes, ma'am. புரியுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? புரியுதுங்க. சரி, ஓகே. இந்த சம்ஸ்லாம் இன்னும் பார்க்கல தானமா, பார்த்துட்டோமா? நோ மிஸ். சரிம்மா, சரி, ஓகே. சரி, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. the relative permeability of silicon வந்து எவ்வளவு இருக்கு? மிஸ் இது பார்த்துட்டோம் மிஸ். இந்த சம் பார்த்துட்டோம்ல. a bar magnet has coercivity of என்னமா சொல்லிருக்காங்க? So coercivity உடைய வேல்யூ வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 4 into 10 power 3 ampere meter. It is desired to demagnetize it by inserting it inside a solenoid 12 centimeter long having 60 turns. What current should be sent through the solenoid னு கேக்குறாங்க. சோ நம்ம இப்ப கரண்ட் தான் கால்குலேட் பண்ணோம். ஓகேவா? we know that h க்கு பதிலா என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா n times of I. h ஓட வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 into 10 power 3. h is equal to 4 into 10 power 3 ampere meter. நெக்ஸ்ட் n ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? it is nothing but 60 turns இருக்கு. so அப்ப 60 divided by total length வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 12 centimeter. so மீட்டருக்கு சேஞ்ச் n is nothing but number of turns per unit length. okay, small n is nothing but என்னது? number of turns per unit length. n க்கு பதிலா 60, l ஓட வேல்யூ வந்து 0.12. so solving this we will get 8 ampere. next a magnetizing field of, so field value கொடுத்துட்டாங்கம்மா, flux phi வந்து கொடுத்துட்டாங்க. produces a magnetic flux of 2.4 into 10 power minus 15 Weber in a bar of iron of cross section 0.2 centimeter square.
calculate permeability and susceptibility of the bar னு கேக்குறாங்கம்மா. சோ அப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? permeability and susceptibility நம்ம calculate பண்ணும். permeability na it is represented by a symbol of mu. susceptibility na it is represented by a symbol of x. first நமக்கு என்ன டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க? flux கொடுத்துட்டாங்க, ஏரியா கொடுத்திருக்காங்க. flux ஓட வேல்யூ 2.4 into 10 power minus 5. ஏரியா வந்து 0.2 into 10 power minus 4. ஸோ இதை டிவைட் பண்ணோம்னா 1.2 வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் permeability உடைய வேல்யூ என்ன இருக்குனாமா mu is equal to mu naught into 1 plus susceptibility. So இப்ப susceptibility வேணும்னா இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் இந்த சைடு எடுத்துலாமா? susceptibility is equal to mu by mu naught minus 1. So on solving this 596.1. Next question. The magnetic moment of a mass 75 grams. Magnetic moment என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 7 into 10 power minus 7. So capital M is equal to 9 into 10 power minus 7 ampere meter squared. If the density of the material of the magnet is rho is equal to 7.5 into 10 power 3, then find intensity of magnetization is னு கேக்குறாங்கம்மா. then find intensity of magnetization னா I ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? I is equal to capital M by capital V. okay, so capital V வால்யூம்க்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா volume is equal to mass by density. capital M is V is equal to mass by density. அப்ப substitute பண்றோமா இந்த ஃபார்முலால? we know that I is equal to capital M by V. அப்ப substitute பண்ணோம்னா volume is equal to I is equal to M வந்து 9 into 10 power minus 7, density வந்து 7.5 into 10 power 3, mass வந்து 75 into 10 power minus 3. So finally we will get 0.09 ampere per meter. Next question பாருங்க. Find the magnetization I என்ன, magnetic intensity H and the magnetic field B at the center of a bar magnet having pole strength னு கேக்குறாங்க. I இருக்கு, H B calculate பண்ணோம். pole strength value M வந்து எவ்வளவுமா கொடுத்திருக்காங்க? 3.6 ampere meter. magnetic length வந்து 12 centimeter. So 2L is equal to 12 centimeter. cross sectional area A வந்து 0.90 centimeter square. I என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? ஏதாவது ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? I is equal to, it is nothing but என்னதுமா? M by A. intensity of magnetization is equal to pole strength per area. pole strength ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கு? 3.6. ஏரியா ஓட வேல்யூ
0.90 into 10 power minus 4. So finally we will get 40,000 ampere per meter. Next H calculate பண்ணோம்னா magnetic intensity H due to the north pole is ஆக்சுவலி இது வந்து உங்களுக்கு இப்ப சிலபஸ்ல இல்லம்மா. ஓகே, இந்த ஹெச் என்ன ஹெச் சவுத். ஓகே, அதனால இந்த கேஸ் விட்டுருங்க. செகண்ட் கேஸ் நீங்க கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல. தேர்ட் கேஸ் பாருங்க. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பி கேக்குறாங்க இல்லையா? அப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா B is equal to mu naught into H vector plus I vector. ஓகேவா? மியூ நாட்டுக்கு பதிலா என்னவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? மியூ நாட் பை 4 pi is equal to 10 power minus 7. So மியூ நாட்டுக்கு பதிலா 4 pi into 10 power minus 7. ஹெச்சுக்கு பதிலா இந்த சம் இருக்கட்டுமா? ஓகே, யூ நோ நீட் டு சால்வ் திஸ் சம் பிகாஸ் நம்ம இந்த ஹெச்என் ஃபார்முலா வந்து நம்ம சிலபஸ்லயே இல்ல, இதுல இருந்து எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால இந்த ஃபார்முலா நீங்க சால்வ் பண்ண தேவையில்ல. நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க. காப்பர் சல்ஃபேட் இஸ் பாராமேக்னெட்டிக் வித் எ சசப்டபிலிட்டி. ஸோ சசப்டபிலிட்டியோடைய வேல்யூ இது இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னா, so susceptibility 1 is equal to 1.68 into 10 power minus 4. T1 is equal to 293 Kelvin. What is the susceptibility at copper if it follows Curie's law ன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ சசப்டபிலிட்டி வந்து என்ன இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? அப்ப சால்வ் பண்ணணும்னா we know that what is this relation ma? We know that susceptibility is inversely proportional to temperature. So solve பண்ணலாமா? அப்ப susceptibility of 2 by susceptibility of 1 is equal to T1 by T2. So susceptibility is equal to susceptibility of 1 into T1 by T2. So susceptibility of 1 வந்து 1.68 into 10 power minus 4. T1 உடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 293 கெல்வின். T2 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னா 77.4. So finally we will get 6.37 into 10 power minus 4. Next 75. A short bar magnet of magnetic moment 20 ampere square has a cross sectional area of 1.5 into 10 power minus 4 meter square. If the intensity of magnetization of the magnet is 10 power 5 ampere meter, the length of magnet is ன்னு கேக்குறாங்கம்மா. ஸோ அப்ப length of magnet வேணும்னா லென்த்னா என்னது?
2L வந்து என்னன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஒரு ஷார்ட் பார் மேக்னெட் இருக்கு. அந்த ஷார்ட் பார் மேக்னெட்டோடைய மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் கேபிட்டல் M வந்து 20 ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வந்து 1.5 into 10⁻⁻⁴ meter square. If the intensity of magnetization of the magnet is I is equal to 10⁵ ampere meter. Length of the magnet na 2L கேக்குறாங்க. Then we know that intensity I is equal to capital M divided by, it is nothing but I is equal to M by V. Okay. Volume எப்படிமா represent பண்ணிக்கலாம்? நம்ம length into area. Volume is nothing but what? Length into area. இங்க length வந்து 2L க்கு equal. So இப்ப இந்த 2L தான் கேக்குறாங்க. அப்ப 2L is equal to capital M by IA. Capital M by என்னன்னு எழுதிக்கலாம்? I into A. So on solving this, capital M வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 20. I உடைய வேல்யூ வந்து 10⁵ into ஏரியா பாத்தீங்கன்னா 1.5 into 10⁻⁻⁴. So finally we will get 1.33 meter. Okay, இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Relative permittivity and permeability of a material are epsilon r and mu r கொடுத்துட்டாங்க. Which of the following values of these quantities are allowed for a diamagnetic material? Diamagnetic materialக்கு என்ன ஆன்சர்மா கரெக்டா இருக்கும்? K7 and Ramanika. என்ன ஆப்ஷன்மா? B option. B ஆ? ஆப்ஷன் பி. ஏன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, வெரி குட். டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்னா மியூஆர் should be என்னவா இருக்கணும்? லெஸ் தென் 1 இருக்கணும். பட் எப்சிலான் ஆர் should be greater than 1. ஓகேமா, நம்ம டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா சம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகேவா, நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க என்கிட்ட கேளுங்க. ரமணிகா ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்கம்மா இந்த கொஸ்டினை. The magnetic moment of a magnet of length 10 centimeter and pole strength 4.0 ampere will be. ஓகே, என்ன கொஸ்டின்ல கேக்குறாங்க ரமணிகா? மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் அப்படின்னா நம்ம என்னமா கால்குலேட் பண்ணோம்? த மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்னா கேபிட்டல் M கால்குலேட் பண்ணோம். மேக்னெட்டோட லென்த் 2L வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா 10 சென்டிமீட்டருக்கு ஈக்குவல். போல் ஸ்ட்ரென்த் M வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா 4க்கு ஈக்குவல். ஓகே, அப்ப சால்வ் பண்ணோம்னாமா கேபிட்டல் M இஸ் ஈக்குவல் டு M into 2L. M வந்து எவ்வளோ இருக்கு? 4. சென்டிமீட்டர்ல இருந்து மீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா -2.
So finally we will get 0.4 ampere meter square. Okay. Next. K7, read this question. A magnet of magnetic moment M and pole strength M is divided into two equal parts. Then magnetic moment of each part will be. ஏதாவது ஐடியா கிடைக்குதாடா எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு? சுத்தமா மறந்துருச்சா கேசவன்? மிஸ் இது வந்து ஆக்சியலா டிவைட் பண்றாங்களா இல்ல ஈக்குவேட்டரியலா டிவைட் பண்றாங்களா? டூ ஈக்குவல் மேக்னெட் ஆஃப், நல்ல கொஸ்டின் தான் நீ கேக்குறது. ஒரு மேக்னெட் இருக்கு, magnet of magnetic moment and pole strength M is divided into two equal parts. Then அத இப்போ அது வந்து உனக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை, நீ எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்ப நீ இப்படி கட் பண்ணாலும் வச்சுக்கோ, இனிஷியலா உனக்கு மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வந்து என்னன்னு இருந்திருக்கும், m இன்டூ 2l. ஸோ இத கட் பண்றோம்னா இப்ப ரெண்டு பார்ட்டா கட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்கம்மா. ரெண்டு பார்ட்டா கட் பண்ணும்போது இங்க எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஹரிசான்லா கட் பண்ணோம்னா போல் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆகும், m/2 இன்டூ 2l சேஞ்ச் ஆகும். அப்ப m-க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டியூட், இந்த வேல்யூக்கு பதிலா இல்ல நீங்க இப்படி எடுத்தீங்கனாலும் லென்த் வந்து இப்ப சேஞ்ச் ஆகும். சரியா? சோ எப்படி நான் கன்சிடர் பண்ணாலும் என்னோட ஆன்சர் வந்து என்னதான் வரும், m/2. புரியுதாமா? எஸ் மிஸ். நெக்ஸ்ட். ஸோ அதான் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க, நான் எப்படி கட் பண்ணாலும் இஃப் கட் அலாங் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் த மேக்னெட் ஆஃப் லென்த்னாலும் m/2 தான், இல்ல நான் வந்து இப்படி பெர்பெண்டிகுலரா கட் பண்ணனாலும் எனக்கு என்னதான் சொல்லியிருக்காங்க, m/2. ரமணிகா, read next question மா. If a magnet of pole strength M is divided into 4 parts such that the length and width of each part is of that of initial one, then the pole strength of each part will be. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு மேக்னெட் இருக்கு, அதோடைய போல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து m இருக்கு. 4 பார்ட்ஸா நம்ம கட் பண்றோம். If a magnet of pole strength M is divided into 4 parts such that length and width of each part is half that of initial one. அப்ப இங்க பாருங்க, நம்ம எப்படி கட் பண்ணணும், இப்படி ஒரு பீஸ், இப்படி ஒரு பீஸ், கரெக்டா? எஸ் மிஸ். ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் 4 பார்ட்டா டிவைட் பண்றேன். அப்ப 4 பார்ட்டா டிவைட் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்னுலயும் லென்த்தும் சேஞ்ச் ஆகுது, width of each part is half that of initial one. முன்ன இருந்ததை விட ஒவ்வொரு பார்ட்டும் எப்படி இருக்குமா, அதுல இருக்கிறதுக்கு half தான் இருக்கு. சோ இங்க பாருங்க, அப்ப நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இதோடைய லென்த் என்ன ஆயிடும், l/2 l/2. அதே மாதிரி இதோடைய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் l/2 l/2ன்னு சேஞ்ச் ஆயிடும். அப்ப சால்வ் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டோடைய போல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஈச் பார்ட் வில் பின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப போல் ஸ்ட்ரென்த் வேணும்னு வச்சுக்கோங்கம்மா. இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா, இப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டோட போல் ஸ்ட்ரென்த்தும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆயிடும்ல, m/2 m/2 முன்ன இருந்ததை விட ஹாஃபா சேஞ்ச் ஆயிடும். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட்.
A long magnetic needle of length 2L and magnetic moment capital M and pole strength M units is broken into two pieces at the middle னு சொல்லியிருக்காங்க. The magnetic moment and pole strength of each piece will be னு கேக்குறாங்கம்மா. ஒரு லாங் மேக்னெட்டிக் நீடில் இருக்கு, அதோடைய லென்த் வந்து 2L. மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வந்து என்னன்னு இருக்குன்னா கேபிட்டல் M and pole strength M unit is broken into two piece at the middle. இப்ப மிடில்ல வந்து நான் இப்படி பிரேக் பண்ணிட்டேன். magnetic moment and pole strength of each piece will be. இப்போ இந்த magnetic moment எதுக்குமா ஈக்குவலா இருக்கும்? M/2 ன்னு இது சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். நான் இப்படி கட் பண்ணிட்டேனா, இப்படி கட் பண்ணதுனால மிடில்ல தானே கட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப லென்த்ல தான் சேஞ்ச் இருக்கும். அப்ப M, 2L/2 இதுக்கு பதிலா M ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாமா? இப்ப M dash is equal to capital M/2. ஸோ போல் ஸ்ட்ரென்த்ல எனக்கு எந்த சேஞ்சுமே வராது, அது எம்னே தான் இருக்கும். சி வந்து என்னன்னு சேஞ்ச் ஆயிடுமா? M/2. ரமணிகா, read this question ma. An iron rod of length L and magnetic moment capital M is bent in the form of a semicircle. Now its magnet moment will. ஒரு அயன் ராட் இருக்கு, அதோட லென்த் வந்து L, மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் Mன்னு இருக்குமா. An iron rod of length capital L and magnetic moment capital M is bent in the form of a semicircle. Now its magnetic moment will be. செமிசர்க்கிளா பெண்ட் பண்ணா என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? கேசவன் ஞாபகம் இருக்காடா என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோன்னு? மறந்துட்டியா? ரமணிகா, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ரமணிகா மிஸ், நோ மிஸ். என்னாச்சு? ரெண்டு பேத்துக்கும் ஸ்கூல் சிலபஸ் படிக்கவே டைம் பத்துறது இல்லையா? ஓகே, இங்க பாருங்கம்மா, செமி சர்க்கிளா பெண்ட் பண்ணோம்னா we have to use 2m sin theta by 2 divided by theta. ஓகே, என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்? m dash is equal to 2m sin theta by 2 divided by theta. ஸோ இப்போ என்ன ஆங்கிளுக்கு பெண்ட் பண்றோம்னு பாருங்க. இப்போ நம்ம என்ன ஆங்கிளுக்கு பெண்ட் பண்ணிருக்கோம்? செமி சர்க்கிளா பெண்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ செமி சர்க்கிளா பெண்ட் பண்ணோம்னா 2m sin pi by 2 divided by pi. sin 90 உடைய வேல்யூ என்னதுமா? is equal to 1. m dash is equal to 2m by pi. So option B is correct. Okay, நமக்கு தான் டைரக்டாவே ஃபார்முலா தெரியும்ல, நீங்க இந்த ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. K7, now read this question number 6. A magnetized wire of moment 1.57 ampere meter square is bent in the form of a semicircle. The new magnetic moment will be. மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, செமி சர்க்கிளா பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. the new magnetic momentன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப நியூ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்னா என்னமா ஃபார்முலா? இப்போதானே பார்த்தோம். செமி சர்க்கிள் போது என்ன ஃபார்முலா இருந்தது? 2m sin theta by. இல்ல, டைரக்டாவே அந்த ஆன்சரே எடுத்துக்கோங்க. நீங்க சொல்ற ஃபார்முலா கரெக்ட் தான். செமி சர்க்கிள்னா 2m பை தானமா வரும். எஸ் மிஸ். இப்ப சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாமா இங்க?
2 into m உடைய வேல்யூ மொமெண்ட் உடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு 1.57 divided by pi க்கு பதிலா 3.14. Okay, finally on solving this we will get 1 ampere meter square. Moment உடைய SI unit என்ன இருக்குன்னா moment உடைய SI unit ampere meter square. இதே pole strength உடைய SI unit என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ampere meter. Okay. Okay, next K7, read this question, ma. If two identical bar magnets, each of length L and pole strength M and magnetic moment M, are placed perpendicular to each other with their unlike poles in contact, the magnetic moment of combination is. So, எப்படி solve பண்ணலாம்? இங்க பாருங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 2 ஐடென்டிக்கல் பார் மேக்னெட்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொன்னோடைய லென்த்தும் எதுக்கு ஈக்குவல்னா எல்லுக்கு ஈக்குவல் ஆஃப் போல் ஸ்ட்ரென்த் எம் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எம்னு இருக்கா பிளேஸ் இந்த மாதிரி பர்பண்டிகுலரா பிளேஸ் பண்ணிருக்கோமா அன்லைக் போல்ஸ் டச்சிங் ஈச் அதர் அப்ப இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாமா நெக்ஸ்ட் என்ன கேக்குறாங்க மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஆஃப் த காம்பினேஷன் இஸ் ஸோ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஆஃப் திஸ் காம்பினேஷன் வேணும்னா மொமெண்ட் எப்பயுமே எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் சவுத் டு நார்த் இதுக்கு மொமெண்ட் இப்படி இருக்குன்னா வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ இப்படி அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இங்க வந்து சவுத் டு நார்த் இருக்கு வித் அன்லைக் போல்ஸ் ஸோ அப்ப இங்க பாருங்க சவுத் டு நார்த் இங்க ஒரு போல் ஸ்ட்ரென்த் இங்க ஒரு மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகுமா ஏன்னா மொமெண்டோடைய டைரக்ஷன் எப்பயுமே எப்படிமா ஆக்ட் ஆகும் சவுத் டு நார்த் எகைன் சவுத் டு நார்த் வந்து ஒரு மொமெண்டோடைய டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இங்க பாருங்கம்மா இது ஆக்சுவலி இப்படி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுவோம் சரியா இப்போ ரிசல்டன் வந்து இங்க ஆக்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் இப்ப இதுவும் எம் இன்டூ எல் தான் இதுவும் எம் இன்டூ எல் தான் இப்ப கண்டிப்பா ரிசல்டன் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ரூட் ஆஃப் ml the whole square plus m into l the whole square. So it is equal to root 2 ml. Answer is root 2 ml. Ramanika, read next question ma. A magnet of length L and moment capital M is cut into two halves A and B perpendicular to its axis. One piece A is bent into a semicircle of radius capital R and is joined to the other piece at the poles as shown in figure below. So எப்படி இருக்கு என்னன்னாமா ஒரு மேக்னெட் இருக்கு அதோட லென்த் வந்து எல்லுன்னு இருக்கு
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் நான் என்னவா பெண்ட் பண்ணிட்டேன், செமி சர்க்கிளா பெண்ட் பண்ணிருக்கேன். ரிமைனிங் பார்ட் வந்து எனக்கு அப்படியே தான் இருக்கு. கொஸ்டின்லயே சொல்லிட்டாங்க அவங்க. ஹாஃப் வந்து செமி சர்க்கிளா பெண்ட் பண்ணிட்டேன், ரிமைனிங் ஹாஃப் வந்து அதே இருக்கு. இப்ப என்ன ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு கரெக்டா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. அப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இப்போ இது வந்து செமி சர்க்கிள் தானே, செமி சர்க்கிள்னாவே 2m/πன்னு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். அப்ப பாருங்க, இந்த சம் பாருங்கம்மா. இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நமக்கு இது வந்து செமி சர்க்கிள். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து டோட்டலா ஒரு மேக்னெட் இருந்தது, அதோட லென்த் L. கட் பண்ணிட்டேன் பர்பண்டிகுலரா. நீங்க இந்த கேஸ் இருங்க. ஜென்ரலா செமி சர்க்கிள்னா நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? ஜென்ரலா செமி சர்க்கிள்னா 2m/π கரெக்டா? இப்ப இங்க லென்த் வந்து பாதி ஆயிருக்கு, அதனால m/2. நீங்க பாருங்க, இந்த m இப்ப என்னமா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும்? லென்த் பாதி ஆனதுனால m/2 வந்துருமா? So 2 cancel. It is equal to what? m/π தான் இருக்கும், plus m/2. சரியா? அப்ப m காமனா எடுத்துட்டோம்னா π plus 2/2π. m dash is equal to capital m/2π into 2 plus π.
Next question பாருங்க. Force between two unit pole strength placed at a distance of 1 meter isnு கொடுத்திருக்காங்க. Force between two unit pole strength. So ரெண்டு unit pole strengths இருக்கு. என்னன்னா ஒன்னு நார்த் போல் ஒன்னு சவுத் போல். அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 1 மீட்டருக்கு ஈக்குவல். ஓகேவாமா? இதுல இப்ப ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. அப்ப எஃப்க்கு ஜென்ரலா நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்திருக்கோம்? மியூ நாட் பை 4 பை எம் ஸ்கொயர் பை m1 m2 பை r ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. மியூ நாட் பை 4 பைக்கு என்னமா வேல்யூ எடுத்துக்கலாம்? 10 பவர் -7 இன்டு m1 m2 உடைய வேல்யூ 2 யூனிட் போல் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப யூனிட் போல் ஸ்ட்ரென்த்னா 1 square divided by distance 1 square. Then finally we will get 10 power -7 Newton. First, force between two identical bar magnet whose centers are r meter apart is 4.8 Newton. When their axes are in the same line, if the separation is increased to 2r, the force between them is reduced to கேட்டிருக்காங்க. Force between two identical magnet first r distanceல இருக்கும்போது f வந்து 4.8 ன்னு இருக்கு. We know that f is inversely proportional to r square. So இப்ப செப்பரேஷன் வந்து 2r ன்னு இன்க்ரீஸ் ஆனா ஃபோர்ஸ் வந்து என்னன்னு கேக்குறாங்கம்மா. இப்ப f2 by f1 is equal to f2 by f1 is equal to r1 by r1 square by r2 square. சரியா? அப்ப f2 f1 வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னா 4.8 4r1 square 4.8 by 4. Okay, 4.8 divided by 16 னா என்னமா ஆன்சர் வந்துரும்? 0.3 நியூட்டன். Next 11th question. Two unlike magnetic poles, each of pole strength 10 ampere or 20 centimeter apart. ரெண்டு pole strength இருக்கு 10 10ன்னு. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 20 சென்டிமீட்டர் அப்பார்ட்ல இருக்கு. Resultant magnetic induction at the midpoint on the line joining them is. So line joining themல என்ன மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் இருக்குன்னு கேக்குறாங்கம்மா. ரெண்டுமே அன்லைக் மேக்னெட்டிக் போல்ஸ். அப்ப ஒன்னு நார்த் போல் இன்னொன்னு சவுத் போல்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. நார்த் போல்னா எப்பயுமே ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும்னா அவே, சவுத்துக்கு டூ வேர்ட்ஸ். இப்ப ரெண்டுமே எனக்கு என்ன டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது? ஒரே டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது. அப்ப மிட் பாயிண்ட்ல தானே கேக்குறாங்க. அப்ப இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து 10 சென்டிமீட்டர், இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து 10 சென்டிமீட்டர். B is equal to mu naught by 4 pi m by r square. அப்ப B is equal to B1 plus B2. mu naught by 4 pi காமனா எடுத்துட்டோம்னா எம்மையும் காமனா எடுத்துடுங்க. டிஸ்டன்ஸும் ஏன்னா எல்லாமே ஈக்குவல் தானே. அப்ப 2 டைம்ஸ்ன்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப சால்வ் பண்ணோம்னா ஃபைனலி இங்க பாருங்க, mu naught by 4 pi 10 divided by distance வந்து சென்டிமீட்டர்ல இருக்குமா. it is equal to what? 10 சென்டிமீட்டர்னு 20 இருக்கு. அப்ப பாதினா என்னது? 10 சென்டிமீட்டரா? மீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா 10 power -1 மீட்டர். இப்ப 10 power -1 the whole square plus 10 divided by 10 power -1 the whole square.
mu naught by 4 pi க்கு பதிலா 10 power minus 7 10 power minus 2 காமனா எடுத்துட்டு add பண்ணீங்கன்னா 20 finally we will get 2 into 10 power minus 4 Tesla. K7, read this question ma. The magnetic induction field due to a magnetic south pole of strength 50 ampere meter at a point in air 10 centimeter away from the pole in Weber meter square is. Okay, இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்க? The magnetic induction field due to a magnetic south pole of strength. South pole உடைய strength வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 50 ampere meter. At a point in air எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு 10 சென்டிமீட்டர்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். Away from the pole in Weber meter square is. So ஒரு 10 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு சவுத் போல் இங்க இருக்குமா, இதுல இருந்து ஒரு 10 சென்டிமீட்டர்ல இங்க என்ன ஃபீல்டு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. சரியா, இங்க என்னமா ஃபீல்டு இருக்கும்? ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணனும்னா ஃபார்முலா என்ன இருக்கு? B is equal to mu naught by 4 pi m by r square. இங்க இந்த பாயிண்ட்ல ஃபீல்டு டுவர்ட்ஸ் இருக்குமா அவே இருக்குமா? ரமணிகா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மிஸ் இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க. இல்லம்மா, இங்க வந்து ஒரு சவுத் போல் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? இப்ப ஒரு 10 சென்டிமீட்டர்ல ஃபீல்டு வந்து அவுட்வர்டா இதுக்கு ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்குமா இந்த போல்ல இருந்து, இல்ல டுவர்ட்ஸ் ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்குமா? அவே. அவே. ஏன் அவேன்னு சொல்றீங்கம்மா? மிஸ் இது நார்த் போல்ல இருந்து இப்படி அவேல ஆக்ட் ஆகுது மிஸ். என்னம்மா? ஏன்னா சவுத் போல்னா ஃபீல்டு எப்படி ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும்? டுவர்ட்ஸ் தானே ஆக்ட் ஆகும். அப்புறம் ஏன் நீங்க அவுட்வர்ட்னு சொன்னீங்க? இதே நார்த் போலா இருந்தா நீங்க சொல்ற மாதிரி இதுல இருந்து எப்படி ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கோம் அவே ஆக்ட் ஆகும். பட் இங்க சவுத் போலுங்கிறதுனால டுவர்ட்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். சோ ஆப்ஷன் சொல்யூஷன் பி கரெக்ட். சோ அவுட்வர்டா இன்வர்டான்னு கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பா ஆப்ஷன் பி வரலாம், இல்லைன்னா டி தான் வர முடியும். இப்ப நான் சால்வ் பண்றேன். mu naught by 4 pi க்கு பதிலா 10 power minus 7 m-க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம்னா போல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பதிலா 50 ஆம்பையர் மீட்டர். டிஸ்டன்ஸ் r-க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம்னா 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். So on solving this, finally we will get 5 into 10 power minus 4. என்ன ஆச்சு ரமணிகாவுக்கும் கேசவனுக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ரெண்டு பேரும் சூப்பரா சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. என்ன எல்லாமே ரெண்டு பேரும் மறந்துட்டீங்க? என்ன ரீசன் சொல்லுங்க ரமணிகா. மிஸ் என்ன ஆச்சு? ஸ்கூல்லயே நிறைய சிலபஸ் படிக்க வேண்டியதா இருக்கா? எஸ் மிஸ். இதுல டைம் பத்தல ரிவிஷன் பண்றதுக்கு. கரெக்டா? எஸ் மிஸ். கேசவன் Miss, same reason, miss. சேம் ரீசன் கேசவனுக்கும். கேசவனும் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருப்ப நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி. இது ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்மா. சரியா? சரி, இப்ப உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு படிங்க. நாம எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு கிராஷ் அப்ப இன்னும் நல்லா பண்ணிக்கலாம். ஓகே? எஸ் மிஸ். ஓகே, உங்களோட ஹோப் மட்டும் விட்டுறாதீங்க. இது ஒன்றும் இல்லை, மறுபடியும் நம்மளால படிக்க முடியும். பட் இப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு லிசன் பண்ணிக்கோங்க. சரியாமா? எஸ் மிஸ். நெக்ஸ்ட்
இந்த சம் ரீட் பண்ணுங்க. The magnetic field at a point x on the axis of a small bar magnet is equal to the field at a point y on the equator of the same magnet. The ratio of the distances of x and y from the center of the magnet is. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்கம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா, the magnetic field at a point x on the axis of a small bar magnet is equal to the field at a point y on the equator of the same magnet. The ratio of the distance of x and y from the center of the magnet is. ஸோ இப்ப ஒரு மேக்னெட் இருக்கு, இதுல இருந்து ஒரு ஃபீல்டு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குமா. ஓகே, அந்த ஃபீல்டு வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு த ஃபீல்ட் அட் த பாயிண்ட் y on the equator of the same magnet. இது எக்ஸ், இது வந்து என்னதுன்னா y on the same magnet. ஓகே, இப்ப இது என்ன பாயிண்டா இருக்கும் நமக்கு, மேக்னெட்டோட ஆக்சிஸ்லயே நான் எடுக்கிறதுனால அது என்ன பாயிண்ட்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சியல் பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து என்ன பாயிண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சியல் பாயிண்ட், இது வந்து என்ன பாயிண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்வட்டேரியல் பாயிண்ட். அப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா, ஆக்சியல் பாயிண்ட்னாமா ஃபார்முலா எதுக்கு ஈக்குவலா இருந்தது, 2 M r cube. இதே ஈக்வட்டேரியல் லைன்னா M/r3. ஸோ இங்க ரெண்டு ஃபீல்டும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா, b1 b2, அப்ப 2m/x³ is equal to m/y³. அப்ப m கேன்சல் ஆயிடுமா, அப்ப x³/y³ is equal to what, 2. அப்ப சால்வ் பண்ணா x/y is equal to 2 whole power 1/3. Ramanika, read this question, ma. A magnetic field is produced and directed along y-axis. A magnet is placed along y-axis. The direction of torque on the magnet is. அதாவது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குமா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் டைரக்டட் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ்னு இருக்கு. A magnetic field is produced and directed along y-axis. A magnet is produced along y-axis னு சொல்லியிருக்காங்க. The direction of torque on the magnet is.
டவ்வுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? m வெக்டார் கிராஸ் b வெக்டார். அப்ப நான் ஒரு மேக்னெட்டை இதே ஆக்சிஸ்ல தான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். சவுத் டு நார்த்ல தான் நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப சவுத் டு நார்த்ல பிளேஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா ஐ கிராஸ் ஐ ஐ வெக்டார் கிராஸ் ஐ வந்து எதுக்குமா ஈக்குவலா இருக்கும்? 0. ஓகே, ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அப்ப நான் என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னா ஜே வெக்டார் கிராஸ் ஜே வெக்டார்னு எடுத்துக்கணும். அப்ப ஜே வெக்டார் கிராஸ் ஜே வெக்டார்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னதுமா 0. So torque will be 0. Next, K7, read this question, ma. If the maximum couple acting on the magnet in a field of induction 0.2 Tesla is 10 Newton meter, what is the magnetic moment? அப்ப மேக்ஸிமம் கப்பிள்னு சொல்றாங்களாடா. மேக்ஸிமம் கப்பிள்னா என்னது? என்னன்னு தெரியலையா K7? டவுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? mb sin theta. மேக்ஸிமம்னா தீட்டாவோட வேல்யூ 90க்கு ஈக்குவல்னு கன்சிடர் பண்ணும். இப்ப டவு மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி. எம்முக்கு பதிலா என்ன எடுத்துக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் தான் கேக்குறாங்க. இந்த டார்க் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க? 10. மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்து 0.2. So capital M is equal to 10 by 0.2. Hundred by 2, so is equal to 50. So option A is correct. So 50 ampere meter square. புரியுதாமா ரெண்டு பேத்துக்கும்? Yes, miss. Next, Ramanika, read this question, ma. A Ramanika, bar magnet of length 10 centimeter experience a torque of root 2 by 10 n m in a uniform magnetic field of induction 0.4 Weber meter square when it is suspended making an angle of 45 degree with the field the pole strength of the magnet is. So டவுக்கு என்னமா ஃபார்முலா இருக்கு? Tau that is equal to mb sin theta. இப்ப என்ன கேக்குறாங்க? ஆக்சுவலி இங்க வந்து கேபிட்டல் எம் வரும், சரியா? கேபிட்டல் எம்பி சைன் தீட்டா. கேபிட்டல் எம்முக்கு பதிலா நம்ம என்ன ஃபார்முலா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்? லென்த் கேக்குறாங்க இல்லையா? போல் ஸ்ட்ரென்த் தானே கேக்குறாங்க. அப்பனா எம்முக்கு பதிலா மொமெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? 2LM into B sin theta. So length வந்து இங்க வந்து 10 சென்டிமீட்டர். அப்ப 10 into 10 power minus 2 small m. Field வந்து 0.4. sin 45 வந்து 1 by root 2. டவுக்கு பதிலா root 2 by 10. ஓகேவா? சால்வ் பண்ணலாமா? ஸோ சால்விங் திஸ், ஸோ அதான் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. எம் தான் வேணும்.
tau by 2l b sin theta. டார்க்கு பதிலா √2/10, 2lக்கு பதிலா 10 power -1, b வந்து 0.4, sin 45 வந்து 1/√2. So finally we will get 5 ampere meter. Next, a magnet of magnetic moment 20 k cap placed along z axis. Okay, magnetic field B வந்து என்னமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க plus 0.5 k, 0.4 j and 0.5 k இருக்கு. The torque acting on the magnetism கேக்குறாங்கம்மா. டவுக்கு என்னமா ஃபார்முலா இருக்கு? வெக்டார் ஃபார்மேட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா tau vector is equal to m vector cross b vector. So m வெக்டாருக்கு பதிலா (0.4 j cap plus 0.5 வந்துடும். எப்படியும் k cross j வந்து என்ன ஆயிடும் நமக்கு 0 ஆகுமா? இப்ப இங்க பாருங்க, இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? நமக்கு இந்த ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருக்காங்களா? பை ஜே கே வெக்டார் ப்ராடக்ட் இப்ப யூஸ் பண்ணோம்னா இங்க வந்து i வந்துடும், j வந்துடும், k 0 0 kல தான் 20ன்னு இருக்கு. இங்க பாருங்க கொடுத்துருக்காங்களா? kல தான் என்னமா வேல்யூ இருக்கு 20. Then 0 0.4 0.5. Finally we will get -8i Newton per meter. Next, K7, read this question, ma. A small bar magnet of moment m is placed in a uniform field H. If magnet makes an angle of 30 degree with the field, the torque acting on the magnet is. So எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் K7 இந்த சம்ம? என்ன K7 டார்க்குக்கு என்ன ஃபார்முலா தான் இருக்கு? tau is equal to M vector cross B vector. இப்ப இங்க ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்கல்ல, அப்ப என்ன எடுத்துக்கோ? tau is equal to mb sin. m வந்து கேபிட்டல் m, b க்கு பதிலா h. sin 30க்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு 1/2. So answer is mh/2. சரியாமா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரமணிகா ரீட் பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டினை. A magnet of magnetic moment capital M is rotated through 360 degree in a magnetic field H. The work done will be. ஒர்க் டன் வந்து என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஜென்ரலா ஒர்க் டன்க்கு நம்ம என்னமா ஃபார்முலா பார்த்தோம்? mb இன்டூ 1 - cos theta. cos 360யா? cos 360க்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு 0. அப்ப சாரி cos 360க்கு 1 தான் வரும். இப்போ 1 - 1 என்ன ஆயிடும் 0. ஸோ ஒர்க் டன் வந்து 0.
So next question பாருங்க. At a place if the earth's horizontal and vertical component of magnetic field are equal. Horizontal component vertical component எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. Then the angle of dip will be னு கேக்குறாங்கம்மா. அப்ப angle of dip வேணும்னா horizontal BV is equal to what? BH. We know that tan delta is equal to BV by BH. அப்ப இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா? 1. Delta is equal to tan inverse of 1. Tan inverse of 1 வந்து 45 degree. Delta is equal to 45 degree. So answer is 45 degree. Okay, next question. The angle of dip at a place is 40.6 degree and the intensity of the vertical component of the Earth's magnetic field is 6 into 10 power minus 5 Tesla. The total intensity of the Earth's magnetic field I at that place is கேக்குறாங்க. So BV க்கு பதிலா என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா B sin delta. சரியாமா? இப்ப BV ஏன்னா நமக்கு ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட்டோட வேல்யூ தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்க. B is equal to BV by sin delta. BV க்கு பதிலா 6 into 10 power minus 5. Sin 40.6 ன்னு அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா the angle of dip at a place is 40.6. மேக்ஸிமம் நீட்ல இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்தா அவங்க வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க என்ன வேல்யூன்னு. So 0.65. On solving this, finally we will get 9.2 into 10 power minus 5 Tesla. Next. Next question. K7, read this question, ma. A magnetic needle is free to rotate in a vertical plane, which makes an angle of 60 degree with the magnetic meridian. If the needle stays in a direction making an angle of with the horizontal, what would be the dip at that place? Okay, என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஒரு magnetic needle இருக்கு. It is free to rotate which makes an angle of 60 degree with the magnetic meridian. If the needle stays in the direction making an angle of with the horizontal, what would be the dip ன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். tan delta dash is equal to tan delta by cos theta. theta உடைய வேல்யூ 60 டிகிரி. அவங்க கொஸ்டின்ல கேக்குறது டெல்டா. tan delta dash தான் எவ்வளவு இருக்கு? 60 டிகிரினா ஆக்சுவலி இங்க இந்த டேட்டா மிஸ் ஆயிடுச்சுமா. ஓகேவா? tan delta டேஷ்க்கு பதிலா 2/√3ங்கிற வேல்யூ மிஸ் பண்ணிட்டேன் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ அது 2/√3ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. cos 60 இங்க வந்து tan delta. ஸோ ஃபைனலி யூ வில் கெட் delta is equal to what? 30 degree. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இதோட கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நீங்க பாருங்க, கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்கம்மா. ஓகே.